start today. Dear colleagues and friends, good afternoon. Pari Godzes. Welcome to our seventh, which is the last episode before our summer break, season of COVID-19 series of live Zoom webinars. Again, those who don't know me, I'm Seta Bogosian. I'm a GP from Surrey Heartland CCG and Senior Advisory Clinician on COVID-19 South Central Ambulance Services, NHS England. I'm also a chairperson of Armenian Medical Association of Great Britain. Thank you for everyone participating today, for those who sending us questions and joining this webinar. We are entering into the recovery phase of COVID-19 and currently facing new normal life. There are still several long COVID puzzles needs to be solved, and we need to preserve and maintain good non-COVID patients' care. I'm delighted to say we have today two allied therapists. Well, in the past we used to say alternative or complementary therapists. Now it's allied therapists because they do exactly what we do. It's not complementing our services while we do in parallel to our services. And all for the patient's good care. So it is great pleasure today to have Annie Kenyan with us. Annie is a registered osteopath participating in London and Cambridgeshire. She has 18 years experience in clinical practice. Annie is mainly specializing in pediatric, in corporate health and musculoskeletal injuries. She's also long and sincere member of AMA-GB. Her talk today is how to buck the trend and reignite your health from an osteopathic perspective. Before I invite Annie to join the platform, I would like to say we are privileged today to have with us alternative or allied therapist, Narega Bujum, Dr. Armen Nersesyan from Yerevan, from Armenia, who I'm going to introduce him in great details after Annie's presentation. So I would like to invite Annie to take the platform and start her presentation. Annie? Merci, Setajan, merci. I'm just going to share my screen. Merci, thank you for inviting me here to give a talk. So the title I went for was How to Buck the Trend and Reignite Your Health. And I thought this was an important topic, or an interesting topic at the minute, because everyone has become so health conscious and everyone wants to do their very best to promote their own health and minimize any risk of infection. So what is osteopathy? Not a lot of people know about osteopathy, and so to kind of set the story straight, osteopathy is a system of diagnosis and treatment that's used to treat the whole body. We base it on our understanding of anatomy, on physiology, on neurology, and how these systems can go wrong, and how this all interplays with our musculoskeletal system, with our cardiac system, respiratory system, our endocrine system, our digestive, urinary system, and so on, and how these all change throughout various stages of our life. Osteopathic training is a 4-year degree, and the profession is very tightly regulated by the General Osteopathic Council, and we have strict clinical guidelines
by which we have to operate by. So whilst we're mainly known for musculoskeletal care, our scope does also extend into the other areas and how there is an interplay between the musculoskeletal system, our bony system, our kind of the bone density, our heart health, and so on. Treatment is when patients come to see us, we go through a case history, assess their health standing, going through various assessments, and then use our highly trained sense of touch called palpation to diagnose and treat the patient. And this is often an area that's not very well understood. So palpation, in a way that a chef uses their taste buds, or a musician uses their finely tuned sense of hearing and kind of musical sense and fingers to perform their art. Osteopathy uses their palpatory, osteopaths use their palpatory experience and skill to assess and treat a patient. And so it's a combination of a science and an art. But very much based on scientific principles and scientific research. So I'm going to move on to the topic of what does to buck the trend mean. So if you find that your health is going in a direction that you do not want it to go in, if you find that you can't sit on the floor without your hips feeling tight, you can't stand up without needing an aid to get up, if your blood sugar levels are coming up as problematic with a doctor, if you're finding your balance is an issue, that you can't lift and do housework as you used to do before, that your blood results in anywhere indicative that your health isn't optimum, then it's about taking that control back and knowing that you can change it. There is a lot of neuroplasticity. We are living, breathing beings that are capable of changing and of adapting and improving our health. And there have been terms that have been developed, so recent terms that have been biohacking, which has been brought up in the Silicon Valley, but actually things like doing cold baths and doing some fasting and minimizing the hours that you're eating through and doing some high intensity training exercise has a huge impact on our body and is able to metabolically shift the direction that we're heading in into better health. Looking at areas of the world called blue zones, where there is a high number of people that live beyond the age of 100, studying the practices they have, their eating habits, their practices of social connectedness, the way that they interact with the natural world, ideas around rewilding have been very interesting, and there's a lot of research that's been done in there, and I'll touch upon those topics here as well. Using visualization to improve your health, and the language that you use for your own health, the language that you use to describe your health, and not capping your wellness or your illness is very important. So sometimes when people get the diagnosis, whilst in some ways it gives some peace of mind, actually it can put them into a box and not let them think that actually there are still choices to be made, and they can still have a very full and well life. So everything boils down to kind of the four basic principles: movement, healthy eating, relaxation, and sleep. And if we look at the core, the root of a lot of illnesses under an osteopathic perspective, those four things are really the key areas to look at in order to maintain health. So I'll just move on to the next slide. Movement is medicine. Movement has been shown to reduce the risk of Alzheimer's, of cancer, have an impact on type 2 diabetes, on our mental health, on our ability. The more we get out, the more we're likely to connect with others and remain healthy. To maintain a slightly playful and curious pattern in our movement enables us to not get stuck in patterns, either physical or mental patterns, and by learning new tricks, new physical and mental exercise movement patterns, it keeps our nervous system well networked
and the proprioceptive fibers, all well connected with our nervous system, helps with our balance and reduces the likelihood of falls later on. It's been shown that if we can follow our natural body cycle when we move, so that we're designed in terms of evolution to wake up early in the morning and to start moving first thing. The more we can expose ourselves to the light and the exercise first thing, it helps us wind down later on in the day and prepares us for sleep. Another thing that's been shown to be a very big indicator of how well we age is the ability to sit comfortably on the floor and then stand from the floor and sit back down on the floor. And so twisting movements are very important as part of that. Carrying things, tools, functional movements. And so whilst the gym is extremely helpful in building muscle and strength, doing more natural movement patterns and building strength that way helps to also integrate the nervous system into training. HIIT strength training has been shown to be the most effective way to build muscle, to improve our reactiveness in situations, to help with hormonal balance, and to slow both physical and mental aging. Part of what gets improved with HIIT training is our core, and if we have a good strong core, our balance is always improved. Interesting areas to always look out for. So there's a lot of talk around shoes and whether we should be walking barefoot or we should be wearing orthotics, rigid orthotics that support the inner foot. And I would say for that, it really is dependent on who you are, what age you are, and I think connecting into the ground with flatter shoes is very important. But a lot of the time we're walking on concrete grounds, and the impact that can create on our knees can cause discomfort. So again, I would say in terms of the choice of shoes, it's very much dependent on who you are and your personal history. Sweating is also very, very important in terms of getting rid of toxins, in terms of stimulating our circulatory system, and bringing sweating into something, a philosophy called Hof breathing, which was designed by a practitioner in Poland, and he really advocates the use of breath work and then cold showers. And cold showers have been shown to reduce depression, anxiety, and the experience of pain. It enables any circuits that have been set up in our nervous system to suddenly been stopped, to stop. And a lot of the understanding around pain, and particularly chronic pain, is it's much more of a neurological phenomena than it is about the tissue that originally triggered that pain pathway. And so anything that we can do to help block those neurological patterns, whether it be through acupuncture, whether it be through osteopathy, cold showers, learning new techniques, decatastrophizing away from the pain, working away from the pain, and maintaining some level of mobility, and trusting in the fact that that pain will improve, that the body does constantly rejuvenate. So movement is a very big factor in maintaining health longer term. The second key pillar is healthy eating, and the influence that healthy eating has on our inflammatory processes. So inflammation is the basis for many of the illnesses, and the body's inflammatory responses through the cytokine reaction seems to be the main pathway through which even kind of COVID has produced, produces a lot of the respiratory damage. And so whilst healthy eating can't really affect COVID, healthy eating can promote your immune system. And the more that we can do to reduce side-lying and background inflammatory processes in the body, the better we'll be in a defense position.
So eating seasonally, seasonal food, food that is unprocessed and very simple food is the best path forward. There's a lot of different diets around, and there isn't one that suits everyone. Looking at potential intolerances. Intolerances creates an inflammatory response from the body, and this can often bring about a leaky gut in the gut. And often things we need to look into are gluten, dairy, and sugar. These have all inflammatory responses in inflammation have all been shown to have a link in with diabetes, polycystic ovary syndrome, cardiovascular health, and even breast cancer. Eating the full rainbow of color in your vegetables means that you get the full spectrum of vitamins and minerals from your food. The more variety that you can have, the better. Try every day to include 5 different colors of vegetables in your food. The full spectrum of color also helps to promote the microbiome in the gut. So the microbiome is all the good bacteria that exist in the gut, and there's been shown to be a very big link, again, between brain health and the gut, and inflammatory reactions and allergies and the gut as well. Antioxidants are also another big key area that we need to look in. We need to make sure we're getting enough of in our diets, and there's different types of antioxidants. You know, foods such as flaxseed, dark chocolate, tea, broccoli, and berries, all in the right quantities, of course. Red wine in the right quantities will ensure that we're getting the antioxidant intake. Daily microfast, so trying to eat within a 12-hour window, helps our gut to have a break during the other 12 hours that we're not eating. It helps reduce inflammatory processes. It helps with improving cognitive pathways, and also I've seen a lot that a bit of fasting helps with things like concussion, post-concussion, because of the influence it has on the mitochondria of our blood. There's, you know, some people follow a high fat diet, a ketogenic diet. Some people follow a carb diet. There's a lot of people that have moved on to veganism, to vegetarianism, and you know, it's very much a personal belief system. But I would, you know, I've seen quite a high number of cases of things like chronic fatigue and ME in people that follow a vegan diet that hasn't been well balanced and isn't well thought out. So to really put in careful thought if you're going to make any significant change like that in the diet, because it takes years for our body to develop the enzymes to break down certain foods and to draw the food that we need from our nutrition. And if we haven't given our body the time to adapt to that change, then it could leave us quite deficient. So really to take a very sensible approach and make sure that you're getting a significant, you know, sufficient amount of both fats, both carbs, and spices in the diet. The other thing I just want to touch on is heavy metals, pesticides, and hormones. You know, I work with people, and I would say that there in the past, you know, it is something that can be felt in people's systems, and to really make sure that when you're having food, that you're really, fruit and veg, that you're really washing it. The stem of food can sometimes have the highest level of heavy metal, of pesticides, so really cut that off. Heavy metals in fish, so make sure you're not overdoing your fish intake. Try and source your fish, and also source your meat. If you can, eat less meat, but eat well-sourced meat to minimize your influence to various hormones, because there's links with some of the hormones in meats, estrogen receptors, obesity, and breast cancer as well.
So I'm just going to move on to the third pillar, relaxation. Relaxation, your time out is just as important as your time on. So your rest time is just as important as the time that you're training, as you're working. The more effectively you relax, the more effectively you can work. Try and cultivate daily you time, and try and start early, but value yourself enough that, to have hobbies, value your hobbies, value the time that you give your hobbies as well. It helps our nervous system to shift from a sympathetic nervous system drive, which is to do with adrenaline and stress and the flight, fight and fear response, to more of a parasympathetic nervous tone, which is to do with digestion, with healing, with recovery and sleep. The more we shift away from a sympathetic nervous tone, the more we help to balance our cortisol levels, which has an impact on immune and hormonal health and development of certain illnesses such as diabetes. Another thing that an issue that's very much of a kind of current issue is screen time. We all seem to have an addiction to our laptops, our mobiles, and it's important to shift that relationship the other way. So where you can minimize your screen time, and particularly in the evenings before bedtime, have a day off where you're not checking your phone. Don't feel that you have to constantly respond immediately. Give your nervous system a chance, build in buffers there, not to have to immediately be in that reactive phase. Meditation, breathing, stillness, mindfulness, they're all incredibly important practices at resetting the tone of the nervous system, of also taking enjoyment from life, really trying to be present in whatever that you're doing at that very moment, has been shown to, again, reduce anxiety, depression, and kind of help with longevity of life. Sitting around the table, I think it's something that we Armenians have managed to hold on to very, very well, but that's also the social connectedness of sitting around a table, eating together, sharing stories together. It links in with the importance and kind of historically we've always, and if you look at countries like Namibia and certain of these blue zone countries where they still sit around a fire and enjoy some social time together, it's been shown to reduce the likelihood of, there's a possible link with reducing the likelihood of developing things like Alzheimer's and dementia, both through the social connectedness, but also there is a link between the exposure of red, orange light to our eyes and preventing some of those neurodegenerative changes. Lots of laughter. There's something known as yoga laughter and playfulness. It just makes life all a lot better. And then moving on to the final pillar, sleep. So it must have been an incredibly valuable and evolutionary important thing for us to spend 8 hours of our day sleeping. So it just shows the importance that it's had and the importance that it needs to continue having. Again, it helps to support our parasympathetic nervous system, which is a part of the nervous system that helps to modulate appetite with sleep, recovery and digestion. It helps us eliminate toxins. It helps us to reduce inflammatory responses in our body. It helps us with weight management, reduce the insulin response of the body. And the best way to sleep is to mimic, again, the natural rhythm of our body. So to really wake up early in the morning and to get out first thing and to spend, the more you can spend outside in natural daylight with the exposure to the red light, the better that you will sleep. And equally, the more that you can have
that contrast of light during the day and absolute darkness at night, the better and the quality of sleep you can have, and the longer it's been shown that you sleep for. And this again ties into this idea of rewilding, the importance of getting out into nature, spending time in nature, and connecting with nature. Smartphones, laptops, televisions, they all emit blue light, and this is known to interfere with sleep as well. So again, back on the idea of avoiding using mobile phones and laptops an hour and a half before bedtime, and kind of having a day off if you can. Bedtime routine, getting into a practice of unwinding, trying to go to bed at the same time. They found in, for example, migraine sufferers, a big control that they can have over the incidence of migraine is to really regulate their sleep. And this tends to have an influence over the small vessels that supply the central nervous system, and the effect on hormones as well. Naps are very powerful, little micro naps during the day. Again, if we look at these countries, the blue zone countries, they tend to all practice midday naps, even for 10-14 minutes can have a big influence. Minimizing your caffeine after 12 noon, and also trying to avoid any difficult conversations or difficult subjects, or watching stressful news programs later at night, because again, this can induce a sympathetic nervous response, which then shifts you away from a parasympathetic nervous tone, and it can influence sleep. So those are the four often the four root causes to all the maintenance of all health, I would really encourage everyone to go through kind of a body scan, a health check, and go through every single system of your body and say, you know, where is your weakness? Where is the weakest area of your body? Because that is the area that is likely to, in the long term, end up affecting your health. And it's never too late. Prevention is key. The body is very, very adaptive. If you can start to put protective measures in place, then that one weakness isn't going to end up affecting and influencing other areas, and you do have a very large control over your health. And I'm going to just leave you with this final quote and say thank you very much. Yes, thank you. So much, Annie. It is a very fascinating and informative presentation. It's great that you reminded us various things which we are more or less putting in the back of our mind and not paying any attention to it. Thank you so much. Please do not disappear. We are having the next speaker, Dr. Armen Nersessian. And after that, then we will come into question and answers. And I guess you have got few questions to answer at that after Dr. Nersessian's talk. Okay, so I will be presenting now Dr. Nersessian. Parev, Dr. Nersessian, I'm going to read his biography. And then I will present him invite him to come to the platform. So it is we are extremely honored and privileged to have Armen Nersessian, who is dual doctorate, doctor in medicine and doctor in science of art or psychology. Armen is graduated from Yerevan State Medical University in General Medicine in 1984. In late 1980s, he received 2 medical training, one in reflexology from the Leningrad Military Medical Academy, and second in psychotherapy, again from Leningrad Medical Training Institute. In 1991, Armen also received the training in psychotherapy from Yerevan Medical Training Institute. In 2008,
Armen became a doctor of philosophy, PhD, and his thesis was on topic of periodic diseases and psychosomatic disorder. Periodic diseases, just want to remind you, that is a familiar Mediterranean fever, what we call it Armenian disease as well, which has 10 terminology, and one of them is Armenian disease. In 1980s, Armen was a military doctor in the eastern part of Bakal Amur mainline, BAM, and did an internship in a general physician at the Armenian Republican hospitals. During 1990s, Armen worked as a psychotherapist in several medical organizations in Armenia, including the Institute of Physiotherapy of Armenia and Department of Chinese Medicine, Psychotherapy, and traditional medicine, and in several hospitals in Armenia. For the 12 years, from 2000 to 2012, Armen was an assistant professor at the Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Medical Psychology of the Armenian National Institute of Health, NIH Armenia. From 2009 until 2018, he also worked as a psychologist at the Armenian Republican Center for AIDS, HIV Prevention. Throughout his professional career, Armen took part in numerous national and international congresses. He attended various psychiatric congresses in various places in Athens, and also in Armenian Medical World Congress in San Francisco. He also attended international congress in mood disorder in Istanbul, and World Congress in Psychiatry in Cairo. And also he attended the 5th Conference of HIV and AIDS in Eastern Europe and Central Asia in Moscow, and few others which need to be named. Armen is also author and is published few articles and authors of various books, and has 30 scientific publications. His main topic of interest, his research of this alternative of allied therapy, is the treatment of neurocognitive disorder, psychosomatic disorder, hermeneutics, and familiar Mediterranean fever, which is Armenian disease, but I'll repeat again. And consequence of the Armenian genocide, he also became specialist in mental health and post-traumatic stress disorder. And Armen is his main line of therapy or interest now is in his passion of Holy Book of Narek, Nareka Bujum, Nareka therapy, in psychotherapy, and many others, where he's going to talk today about his Nareka therapy or Nareka Bujum. Among Armen's patients are those suffering from serious diseases, those who are having benign and malignant tumors, depression, autism, and certainly FMF, familiar Mediterranean fever, and any other illnesses, which is psychosomatic element is a core factor. Interestingly, many Armen's patients do not speak English. They do not speak Armenians. They are foreigners, but they are communicating with Armen and satisfied with his work quite greatly. Now, I would like to invite, it's a very pleasure for us to have Armen here joining us from Yerevan, and we would passionately like to hear what Armen is going to say about Nareka therapy. Armen is going to speak in English, in Armenian, but his slides will be presented in English. So you can follow, and then after his presentation, we will have few question and answer session.
Now I would like to invite Armen to join the platform. Armen, խնդրեմ հրամեցեք եւ ինքզինքդ unmute-ը, բաց միկրոֆոնը բաց եւ սկսե, խնդրեմ։ Լսում եք ինձ։ Այո։ Ես հիմա քաշեմ իմ պրեզենտացիան։ Այսօր Տիկին Սեդան ներկայացրեց ընդհանուր իմ աշխատանքի մասին, մենք խոսենք նարեկաբուժության մասին, ավելի իր իմաստ էությունը հասկանալով ինչ է իրենից ներկայացնում նարեկաբուժությունը։ Անցնենք երկրորդին, սերն է։ Գրիգոր Նարեկացին փաստորեն 10-րդ դարի հայտնի մեր սրբերից եւ փիլիսոփաներից է, որի գրել է շատ աշխատություններ բազմաթիվ, բայց նրանցից ավելի հայտնի է եւ տարածված է, ասենք, թարգմանվել են տարբեր լեզուներով այսօր մատյան ողբերգության աղոթագիրքը։ Փաստորեն ինքը աղոթագիրքը հիմնված է ամբողջ քրիստոնեական դավանաբանության վրա, որովհետև մեզ հայերիս համար մատյան ողբերգությունը համարվում է որպես երկրորդ աստվածաշունչ։ Հայերիս համար այդպիսի կարևորագույն դեր է տանում, ինչու, որովհետև իր էությամբ նա աստվածաշնչի, որը բավականին բարդ ու դժվար է, շատ հասկանալի ձևով աստվածաշնչյան գիտելիքները եւ ճշմարտությունները կարողանում է հասցնել տարբեր տարիքի, սեռի մարդկանց, որովհետեւ բավականին բարդ են, չէ՞, կարդալ աստվածաշունչը, նա կարողանում է հիմնվել ամբողջ այդ ճշմարտությունների վրա եւ մատուցանել, որպեսզի լինի հասկանելի։ Եվ իրենից ինչ է ներկայացնում, որ այդ ամբողջ աստվածաշնչյան փաստորեն գիտելիքները, ճշմարտությունները հասկանալի է դառնում փաստորեն մարդու համար, որտեվ երբ որ մարդ կարդում է աստվածաշունչը, ասենք, ինչ որ մի բան հասկացավ, եւ հետո մյուսը իր համար բավականին դժվար է կապել այդ ամբողջության մեջ, իսկ Նարեկի աղոթքներում դա փաստորեն ստացվում է։ Հաջորդը, խնդրեմ։ Այստեղ տեսնում եք իր բնագիրը, Մատենադարանից եմ ես նկարել, փաստորեն Նարեկի գիրքն է, եւ իր առաջի էջի վրա, որտեղ նա փաստորեն տալիս է ցուցումներ, չէ՞, այսինքն ինչի համար է աղոթագիրքը, ինչպես ցանկացած գիրք ունի իր բովանդակությունը, գրված է, չէ՞, այստեղ նա ունի տարբեր ցուցումներ եւ այդ ցուցումների մեջ այսպիսի, տեսեք, փաստորեն ուղեցույց կա մեզ համար, որ նա անբուժելի վերքերի միջոց է եւ անտեսանելի ցավերի, այսպես շատ ուժեղ դեղամիջոց։ Ինքը այդպես ասենք գրված է փաստորեն։ Հաջորդը եթե ես որպես բժիշկ եմ, I think we have a small issue, yeah? Yes, we can't. I think it stopped. Hello, everyone. I apologize for this technical problem with Armen's connection, Dr. Nersessian's connection. Hopefully, he will restore his connection soon and we will continue. Please bear with us for a few minutes. Thank you. Hello, everyone again. I apologize for this inconvenience. Hopefully, we will restore the connection soon. But meanwhile, will it be if any of the audience or participant has any questions, please write it down in question and answers so we can ask Annie to start answering. Annie, shall we start? Okay, shall I share my screen then? Yes, shall we start your questions? Okay. Shall we start the questions, which is directed to you?
the first question is, are creaky sounds from the spine with some movements normal, or are they precursors of spinal injury? So they've done some studies on this, and they've looked at MRI of joints with movement, and they found that these pops generally come from small air bubbles within the synovial fluid within a joint. But there's different types of pops. There's just kind of audible round pops, and then there's also a more crepitous, crunchy, clicky noise. The more crepitous type of clicking is generally indicative of some cartilaginous wear and tear. So sometimes you might hear this in your knees as you're squatting, or you may hear it in your neck as you're moving from side to side. And this generally suggests that there has been some cartilage wear and tear. So between joint surfaces, we have a lining of cartilage, and that cartilage is nice and smooth, either through a process called osteochondritis when we're in our growing stages of life, so as a teenager, or through overuse, wear and tear. That smooth cartilage surface can become irregular, leading to more of a crunchy noise. And if you do hear that crepitous noise, it's nothing to be worried about. But doing certain exercises that creates more space within the joint. So for example, neck extension exercises, looking at the way that you're using your knee joint, making sure that you're maintaining a full range of joint use around the joint, because the cartilage gets stimulated with use of the full range of the joints, not an overuse in a very small part of the cartilage. The more you can help protect that cartilage and reduce the noise of crepitus. Sometimes even that kind of occasional clunking or that occasional popping can suggest some segmental overload. So for example, if your upper back is very stiff, then your neck might have a tendency to have to overwork when you move, rather than the movement being spread equally across every single joint of your spine. Your neck has to overwork because your upper back is stiff. And because of that overwork process, that the air bubble, the bubble of gas accumulates in the joint more. So it can be an indication of segmental overload. It can also be an indication that the muscles around that particular joint that is clicking, for example, your shoulder joint or your hip joint, is a little bit weak. And so therefore it's not controlling the range of movement as effectively as it should. So try strengthening the muscles around the area that is clicking. Another thing to look for is reduced proprioceptor feedback. So proprioceptors are the little receptors that tell our body where that part of the body, it tells our brain where that part of the body is in space, and they exist in ligaments. If, for example, we have recurrent ankle twists, then we lose some of the proprioceptors that tell our brain where our ankle is in space. And so therefore, our ankle is more likely to have less controlled movement and more likely to click. Again, another cause of clicking can be a lack of use or a compression or tension within the joint. The more gentle, well-rounded, full body exercise that you can do, the more all the load will be distributed evenly through all the joints. Not one particular joint will get overloaded. Posture has an important influence over joints being overloaded or underused as well. So maintaining nice symmetrical posture, sitting, standing equally left and right helps as well. Some joints are more prone to clicking, and there are some joints that just should not be clicking at all. So for example, the joints between your ribs and the breastbone, the sternum, those shouldn't be clicking. And if they are clicking, then you should seek some medical advice. Nothing to be worried about, but you know, if you can do some gentle stretches and be careful about the kind of activity you're doing, then you can help that and prevent any inflammatory
conditions such as Tietze's syndrome or costochondritis. Similarly, your pubic symphysis shouldn't be clicking. It's the joint at the front of the pelvis. It's a very stable joint. If it is clicking, and particularly if you're a woman during pregnancy, then again that I'd recommend having some physio or some osteopathy to help strengthen that joint and stabilize it. There is a condition called hypermobility, and it can, in some people, it affects all of their joints. In some people, it affects some of their joints. It's known in lay terms as double jointedness. People can typically take their thumb right the way down, or have very hypermobile elbows, or they tend to lock back in their knees. In hypermobility, often we get a lot of clicking. Whilst it doesn't create any joint-related issues, it can sometimes make people a little bit more prone to pain and a series of other conditions such as postural orthostatic tachycardia syndrome, POT syndrome, that's linked in with hypermobility. But again, in terms of the clicking in itself, it depends on the click on its own. It's nothing to be worried about, but worth paying some attention to. Great. Thank you, Annie. Shall we move to or go to the second question, which is what are the best exercises to do to promote healthy bone? The best thing to do is keep moving, because the more you move, the more the muscle builds and the more the muscle helps to stimulate the bone. But they found that actually things like moving alone is not enough to have any effect on bone density. So bone metabolism is formed by, so bone is a living tissue, it's created and it's absorbed. Osteoporosis is where the absorption is far greater than the creation. And so, and the risk with osteoporosis and weak bones is the risk of fracture. And so often with any kind of osteoporosis or bone health program, we need to combine it with balance. We need to combine it with weight-bearing impact training, so particularly vertical jumps, and weight training as well. So just to go through that, so it's weight training, vertical jumps, and balance training. They found through a lot of studies that actually the most effective way of developing bone density is exercises that use the fast twitch fibers. So it's through things like fast twitch fibers. So it's kind of things like HIIT training, where you're using concentric muscle response, and your trampolining, and anything that for a very short period at high intensity helps to kind of strengthen muscle responsiveness as well. So it's not just about muscle power, but it's how quickly that your body responds to the muscle contraction. The other thing with osteoporosis is promoting bone health is to combine your bone density exercise program with visual exercises and also vestibular exercises. So exercises that you're really challenging your balance, walking heel toe, standing on a wobble board, doing one-legged squats with your eyes shut, doing kind of squats on a wobble board. All of those things, the more you can challenge your balance, the better your balance will be. They've also found that so with osteoporosis, we need to, so it's a synergistic activity between the fast twitch muscle exercises, so the resistance training, the weight bearing, the balance training.
on top of protein, calcium, and vitamin D. So without one of them, then the others are not effective. So it needs to be a multifactorial approach. But if someone is very osteoporotic and has a high risk of falling and is quite frail, then the exercise program for them is quite different from someone who is younger. There are, you know, I know the NHS here, it can often be quite challenging to get someone to have a bone density scan, a DEXA scan, and unless they're seen as having particular risk factors, then my experience has been it's been difficult, but there is a private option of going down DEXA scans, and there's a urine test I understand that they're doing now as well to pick up any possible osteoporosis. But there are certain risk factors such as certain hormone therapy, using long-term steroid therapy. In men, it's an issue as well. It's not just in women that bone density is an issue, but more so because we are overall, women are lighter, and so their own weight isn't stimulating their bone strength. If generally, as soon as a woman hits menopause, her bone density starts to plummet, and so really actively working on encouraging bone strength at that stage is quite important. So exercises that help with promoting bone health, anything from running to tennis to Nordic walking, yoga is very good. The machines that act as vibrators really help to change the microarchitecture of the bone, but I've seen quite a few people develop injuries with the vibrating machine, so I'd be careful on that. Using weights around your ankles and your wrists when you're out for walking, so anything that really kind of pushes and pulls the length of your bone will help to stimulate. Swimming is very good, aqua aerobics, dancing is excellent. Tai Chi for those who need to be more cautious. There's a very good website that I've included here for people that want more information on exactly the right kinds of exercises for bone density. For those who are very osteoporotic, simple exercises like the bridge, kneeling press-ups, working on their upper back extensions, because what typically happens with osteoporosis is people become a little bit kyphotic and they start to stoop. So the more you can maintain an straight upper back, lots of chest opening exercises and stretching back on a door frame, lying on your tummy and lifting up. Those are very good. You know, again, going back to this idea of standing up from the floor, or even standing up from a chair unaided, or standing up from a chair holding very light weights, helps to develop bone density. Lunges are excellent as well. And jumping, you know, even in those with more significant osteoporosis, standing up and just very lightly jumping up off their heel onto their toe and coming back down will help to stimulate the bone density. Great, that is quite comprehensive. Thank you so much, Annie. That is great. Okay, let's move into third question before our men reconnect. Now, this question is the calcium and vitamin D. We know that both are sort of important element for bone health. Do the levels needs to be checked before starting osteopathic treatment? And if it is yes, what's the acceptable level? So firstly, calcium and vitamin D levels don't need to be checked with osteopathic treatment.
osteopathic treatment is very, very gentle, and it would never do anything that would pose a risk for the patient. We really go through a very thorough case history to identify any risk factors, if it was flagged up that actually the patient would benefit because of their medical history, their age, their hormonal pathways and presentation, then we would of course refer them to the doctor to get some blood tests, but it's not needed in order to have osteopathic treatment. I've just made a note here of what are acceptable vitamin D levels and adult calcium levels that would come up. So for the vitamin D, it's the serum 25 hydroxy vitamin D blood test, and that seems to be a very good indicator of what the vitamin D levels are in the blood. The amount of vitamin D you need to treat either an insufficient level or a deficient level really needs to be correlated with BMI and other factors in the person's health. But the UK government is, Seta, please correct me if I'm wrong, but recommends that everyone takes vitamin D. The figures I have here is that everyone over the age of 4, including pregnant women, those who are breastfeeding or in the risk group category needs to be taking 10 micrograms of vitamin D per day. Babies between birth to 1 year of age should be taking a safe intake of 8.5 to 10 micrograms per day, and a safe intake of 10 micrograms per day for children 1 to 4 years of age. So those are the figures I have. Yes, that's great. Yes. And I also, and then I've noted adult calcium levels, and it's recommended that if calcium is low, then it's better to be supplementing with calcium citrate rather than carbonate, and a supplement dose of between 500 milligrams and 1,200 milligrams per day, depending on what the need is. If calcium is high, then that's a whole different matter and it needs to be taken more seriously. And I've just made a note here for postmenopausal women. It's recommended that they take a vitamin D intake of 800 international units per day, alongside calcium intake of 1,000 milligrams a day, and exercising 3 to 5 times per week, and a protein intake close to the time that you're exercising. So as soon as you exercise, soon after, there is a short window of opportunity that your body really absorbs the protein that you eat, and that's the ideal time to be having protein, just after exercise, and to be aiming for 20 to 25 grams of high quality protein at each meal. So those are the figures I have. Yeah. Good. Yes, that's absolutely fine. Great. Thank you. Thanks, Annie. Another question. It says, if cancer patients approach you, but this cancer patient has bone metastasis, can have active therapy, or if not, what is the alternative to strengthen her bones? I don't expect you to go into the pharmacological aspect, just from the bone manipulation type of therapy. Yes. Generally, it's thought that when someone is at that stage where there are metastases, any therapy that increases the blood supply, whilst in most situations increasing a blood supply is a good thing, when there are metastases, increasing the blood supply can actually increase the spread of the metastases. So generally, we don't work with patients in terms of osteopathic treatment, but that needs to be correlated with, it needs to be worked with their oncologist and correlated with their multidisciplinary team and what's being done to help reduce the patient's pain. And so if they are in a position where
actually they're in a lot of pain and we can do something to help. Again, osteopathic treatment is very, very gentle. And if something can be done to help with the pain, then, you know, I have worked with patients at very, very end stage of life cases in order to help support that passage, that kind of that time of their life. But in terms of osteopathic treatment at the time of metastases, it is generally thought it's not a good idea unless it's seen as some sort of palliative care to help reduce pain. Excellent. That's great. Yes, great answer. Right. And there is a question here where it says that we are, here in England, we are NHS patients and attend to NHS doctors. However, certain doctors, certain GPs will not refer us to the allied therapies, will not consider referral to either osteopaths or, I mean, although they refer to physio, but not to an NHS to osteopaths or to others therapy. Why is that, and what is the alternative, and how we can go about it? What is in your opinion? And then I will answer further. This question came as a general question. Yeah, it's you know, I think it's a, you know, that there are certain GPs that are far more open to referral process, that, you know, and I think it's probably dependent on their own personal exposure to osteopathic treatment. And but my understanding is it's because it's a private, at the minute, osteopathy is a private pathway. It's, you know, it's separate from the NHS, and my understanding is GPs are reluctant to if they're referring patients for osteopathic treatment, there is a need that the NHS needs to cover it, and the budget being what it is, I think my understanding is GPs are reluctant to recommend something that the NHS doesn't cover, and so that's my understanding. But interesting. Yes. During this whole COVID crisis, there's been, I think, something like 60% of the professionals that are manning the telephone system, kind of look at the clinical support system, have been osteopaths. So I'm hoping that some of those barriers that have been in place until now will be dissolved. Resolved, yes. Yes. Well, yes, this is a very interesting questions, and I think it's becoming more and more taken by the NHS. It's, as I said, it is an allied therapy rather than alternative therapy now, and it depends on, and there are various types, not only osteopathy, not only physio, not psychological therapy, counseling, homeotherapy, hypnotics, there are acupunctures, they all come under these categories. And now, especially with, as you said, with the COVID arena, they are expanding, and depends on certain CCGs, which is Clinical Commissioning Group, which is the NHS. If they have got enough fund, they plan their pathways, they will refer patients into this sort of therapies, which is perhaps cheaper sometimes than to going to the specialist in hospitals. And I think you all heard the news appeared today and yesterday that there are now many NHS prescribing gym clinics to patients. Overweight is now a major factor, and it's well recognized that overweight, obesity is a very great risk factor in COVID-19 in terms of morbidity and also risk factor of catching the virus. So as a result of that, NHS now is investing considerable amount of resources to promote the exercises, to promote
referrals or prescribing to gym and to dietary or to other allied therapies apart from certain CCGs prescribe to acupuncture and to physio is now a norm, sort of norm. We all refer to physio and to psychological therapy, but hopefully it will be coming soon, this sort of allied therapies as a part of NHS prescriptions. I hope so. Yes, and it also depends on the area where those patients, where the CCGs are. Certain CCGs are investing their money in certain aspect of therapies, while the other, some deprived area where their resources goes into eliminating the food or the other type of packaging, food packaging for or children's care, where they run out enough resources to offer them this sort of alternative therapy or allied therapy free of charge. Yes. Great, thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, so we covered almost all the questions in the with Ani. Now, welcome back, Dr. Nersesian, Pari եկաք նորեն, կարող եք շարունակել, հիմա ուր որ մնացինք, հոնգե կարող եք շարունակել։ Տեխնիկական հարցեր էր։ Այո, հոգ չէ, շարունակեցեք, խնդրեմ։ Ինչպես արդեն ասեցի, որպես հոգեթերապևտ ես վերցրեցի այս գիրքը բիբլիոթերապիայի համար որպես գրքաբուժություն։ Աստորեն Նարեկի միջոցով ոչ միայն այս տարիների ընթացքում ես փորձել եմ բուժել տարբեր հիվանդների, նա նաև ունի կրթական դաստիարակչական ազդեցություն, որովհետև բացի հիվանդների վրա ասենք աշխատելու դպրոցներում երբ երեխաներին տվել ենք որպեսզի իրենք լսեն աղոթքները, շատ հետաքրքիր նրանց մոտ ինքնաճանաչողության մեջ փոփոխություններ են նկատել, ինչպես ասենք երեխան այդ տարիքում ավելի արագ տեսնում է իր մեջ ասենք ագրեսիվությունը, ասենք չարությունը, իր միջանձնային հարաբերությունների մեջ ինքը տեսնում է իր արդարության, ասենք, կորուստը, նա այսպիսի ազդեցություններ էլ ունի, որովհետև այս 35 տարիների ընթացքում ես փորձել եմ եւ հիվանդների վրա եւ ասենք առողջացի։ Նարեկացին իր աղոթքներից մեկում դա աղոթքն է, նա գրում է, որ թող բոլոր ազգերին հասնի իլուր։ Այսինքն խնդիրը նրանումն է, քանի որ նա հիմնված է աստվածաշնչյան ճշմարտությունների իմաստությունների վրա, իսկ ճշմարտությունն ու իմաստությունը դրանք համամարտկային արժեքներ են, այսինքն դա միայն հայկական ֆենոմեն չի, ամբողջ փիլիսոփայական իմաստությունները դրանք հենց մարդկության համար է, եւ որը մենք ասենք ինքներս կտեսնենք, որ այդ գրվածը դրա ճշմարտությունը եւ նրա ազդեցությունները։ Հաջորդը, խնդրեմ, Սերինե։ Սերինե, լսում ես ինձ։ Sorry, now I think I have a problem. Just a second. Can't move the slide for some reason. Yes. Հաջորդը։ One more. Ուրեմն Նարեկի մասին գրել են, չէ, նախորդը առաջ գնացի, հետ գնա։ Back. Back. Yes. Չէ, առաջ գնացի, հետ գնա։ Ուրեմն Նարեկի մասին խոսել ասել են այս սրա վրա կանգնի։ Խոսել են տարբեր փիլիսոփաներ, լեզվաբաններ, ուղղակի այդ բոլոր ասածները ես չեմ կարող այստեղ ասենք ներկայացնել, Մանուկ Աբեղյանի ասածը կմեջբերեմ, որ լինելով լեզվաբան հայտնի Մանուկ Աբեղյանը, նա ասել է, որ Նարեկացին աշխարհի ամենահին հոգեբուժն է,
Նարեկն էլ ամենահին հոգեբուժության գիրքն է եւ բնականաբար եթե լեզվաբանն է այսպես տեսել չնայած շատ ուրիշ հեղինակներ բայց ոչ բժիշկներ գրել են որ նա դեղամիջոց է կարող է բուժել հոգին մարմինը բնականաբար որպես բժիշկ ինձ հետաքրիր էր ասենք նա ցույց տալ տեսնել եւ հասկանալ ներկայացնել այդ հոգեբուժության գիրքը Եվ այստեղ դուք տեսնում եք նաև Թորգոմ եպիսկոպոսի Երուսաղեմի մեջ շատ սիրելի Գուշակյանի ասացվածքը ինչպես հայրիս համար մեր պատմության հետ գրած բազմապիսի խնդիրների այդ արշավանքների ցեղասպանությունների հետ մեր հիվանդ հոգիների համար նա շատ հետաքրքիր եւ հզորագույն դեղամիջոց է եւ բնականաբար եթե այս մասին ասում են ոչ մասնագետները բժիշկը պիտի հետազոտի եւ փորձի տեսնի այդ ինչ բժշկություն է եւ ինչպես կարող է բուժել խնդրեմ հաջորդը սերին է հաջորդը Եվ այսպես արդեն ինչպես ասեցի այս 35 տարիների ընթացքում մշակվեց այդպիսի մի բուժման մեթոդ, դա ինքը իրենից ներկայացնում է հոգեթերապիայի մեթոդ, հիմնված այդ գրքի վրա, որը իր էությամբ փաստորեն քրիստոնեական դավանաբանությունն է, եւ որտեղ ցույց տվեց հենց փաստորեն այդ աղոթքների բուժիչ ազդեցությունը, թե ինչպես կարող եւ այդ տարիների ընթացքում բնականաբար ես սկսեցի փորձել տարբեր տարիքի, տարբեր հիվանդությունների դեպքում փաստորեն ինչ ազդեցություն նա կարող է ունենալ։ Այստեղ այդ դիագնոզներն են, փաստորեն, որ դուք տեսնում եք, որովհետեւ ինչպես շեշտվում է, ասենք, Աստվածաշնչի մեջ, եթե մենք նայում ենք Քրիստոսի բուժումները մոտ նոր կտակարանի մեջ կա 22 տիպի բուժման դեպք, երբ որ Քրիստոսը բուժվում է տարբեր հիվանդություններ եւ ամեն մի հիվանդի բուժելու համար նա տարբեր ցուցում է տալիս։ Մենք այնտեղ տեսնում ենք ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժումը, բորոտությունը, մենք այնտեղ տեսնում ենք հոգեկան ներվային հիվանդների բուժումը, մենք այնտեղ տեսնում ենք խոսքի, խանգարման, լսողության, տարբեր այդպիսի բուժում կա, արյունահոսությունների բուժումը եւ այլն։ Դրա համար որպես բժիշկ ինձ հետաքրքիր էր, ասենք, տեսնել ինչպես նա կարող է, ասենք, ազդել եւ բուժել տարբեր հիվանդություններ։ Բայց մենք պիտի միշտ այստեղ չմոռանանք, որ քանի որ նա հիմնված է քրիստոնեական դավանաբանության վրա, որտեղ արդեն ի սկզբանե կա մարդու ծագումը, մարդու պատմությունը եւ արդեն շեղումները, հիվանդությունները նայում է այդ տեսանկյունից։ Չէ, այսինքն մարդը ունի հոգի եւ մարմին, այսինքն երկակի կազմություն, որտեղ որպես մենք ասենք ժամանակակից բժիշկներ, մենք մարդուն նայում ենք իր 1/3-ով, այսինքն միայն մեկ մարմինն ենք նայում եւ ամբողջ ասենք հետազոտում ենք մարմնի մակարդակով, մենք հոգին որպես ասենք օրգան չենք նայում եւ բնականաբար չունենք նրա մոտեցումը, ուսումնասիրությունը եւ բուժման մեթոդը։ Դրա համար այստեղ պիտի մենք միշտ չմոռանանք, որ սա շատ կարեւոր հարց է, որովհետեւ ինչպես տեսեք մարդու ծագումը այսօր որ մենք բժիշկներս բուժում ենք այդպես էլ նրա ծագման չէ առաջացման պատճառները մնաց անհայտ հա մինչև վերջերս եթե գիտությունը ասում էր կապկանման կապկից առաջացած մարդը հետո դա ժխտվեց բայց այդպես էլ հայտնի չի ասենք այստեղ հիմնվում է այդ մարդկային ծագման այդ պատմության ճշմարտության վրա եւ բոլոր շեղումները նայում է այդ չափանիշներով։ Մենք այսպես պիտի հասկանանք, որովհետեւ ինչպես մենք բժիշկները եթե մարդուն նայում ենք, հա, շեղումներ ուսումնասիրում ենք, բայց ցավոք սրտի մենք չունենք այն սկզբնաղբյուրը, որը շատ կարեւոր է, ինչի հետ համեմատենք, հա, որն է նորման, որ տեսնենք շեղումը։ Մարմնական չափանիշներով մենք ինչ որ հոմեոստազ տեսնում ենք, բայց
Պիտի այս սկզբնաղբյուրը լինի, մի նորմալ լինի, որ ըստ դրա մենք համեմատենք այս սա շեղում է եւ ինչպես տեսնել այդ լուծումը։ Իհարկե այս հարցին հոգեբուժության մեջ բավականին հոգեբուժները անդրադարձել են։ Անցանք հաջորդին։ Սերինե։ This is the next one. Մի հատ էլ գնամ։ Հա, մի հատ էլ հաջորդը։ Next։ It's not working. Եվ տարիների ընթացքում, երբ ես արդեն ուսումնասիրում էի, հա, նարեկը, որը սկզբից ինձ էլ անհասկանալի բարդ էր, նարեկի ամեն մի աղոթքը սկսվում է սրտի խորերեն խոսք առ Աստված։ Եվ ըստ ավանդության, փաստորեն նարեկը հիվանդների գլխին կարդում էին։ Այսինքն սա ինձ հուշեց, որ ինչպես տեսակ դուք նախորդ դիսկում ես ինքը սկսեցի այդ աղոթքները կարդալ CD-ների վրա եւ բնականաբար հիվանդը լսում է այդ աղոթքները, հա, աղոթքները, որ ասենք կարդում եմ ես։ Ես կարդում եմ առաջի աշխարհաբար թարգմանությունից 1902 թվին արևմտահայերեն Գուշակյանինն է, որտեղ դրանից հետո խորհրդային շրջանում սովետական նույնպես շատ թարգմանվեց, բայց ավելի ձևափոխված ձևով։ Այստեղ դուք տեսնում եք, ասենք, կնոջ 62 տարեկան, որ ուներ, ասենք, արիթմիա եւ դեպրեսիաներ, որոնք լսում են նարեկը եւ իրենց զգացողությունն են ցույց տալիս։ Այստեղ իհարկե ես զուգահեռ կաշխատեմ հարցերին էլ պատասխանել օրինակի վրա, չնայած վերջում հարցերին կպատասխանենք, չէ՞, որ մենք ասում ենք պլացեբո էֆեկտ, այսինքն շատ հիվանդները կոնկրետ այս կինը իմ հիվանդը չի եղել, նա ուղղակի լսել է աղոթքը, որ ես կարդում եմ, եւ այսպիսի զգացողություններ են լինում հիվանդների մոտ, այսինքն իրանք լսում են աստվածաշնչյան, ինչպես ասեցինք, ճշմարտությունները, չեք, որը հիմնված է Աստվածաշնչի վրա, նարեկի մեկնությամբ եւ արդեն որպես Աստծո ստեղծած պատկերով հոգի եւ մարմնի ամբողջությամբ իրենք ունենում են այսպիսի զգացողություն։ Ես բազմաթիվ այսպիսի նյութեր եմ հավաքել իմ գրքի համար նարեկաբուժության, որտեղ ասենք ցույց տանք, ինչպես մարդը, որ նույնիսկ չգիտի նարեկը ով է, չէ՞, նա լսում է եւ կարող է այսպիսի զգացում լինի տարբերություն պլացեբո էֆեկտի, երբ որ մարդը հիվանդը գիտի ինչ է ստանում եւ ասենք իր մեջ կա հավատ դրա նկատմամբ տարբեր աստիճանների։ Այսպիսի շատ զգացողություններ կա, ինչպես ես ասեցի, երեխաների, տարեցների, տարբեր ազգությունների եւ իմ այդ աշխատանքների մեջ կան, ասենք, սկսած փոքր տարիքի երեխաներ, հա 4-5 տարեկանից մինչև ասենք 100 տարեկանը, որը լսում է եւ ասում է իր զգացողությունը, ինչ զգաց, ինչ տեսավ եւ ամենակարևորը ինչ հասկացավ։ Այստեղ կարևոր process-ը սա նույնպես, հա, պլացեբո չի, որովհետեւ այս մեթոդը միջոցը տանում է հասկացման, understanding, հա, հասկացում։ Հասկացման ժամանակ մարդու մեջ արդեն փոփոխություն է գնում։ Ինքը տեսնում է, ոնց որ ասած, իր պատկերը, իր սխալները, իր մեղքերը, քանի որ սա, չէ, դավանաբանություն է օգտված հավատի, եւ գալիս է այդ հասկացումը, զղջանքը, որ ինքը իր պատկերը տեսնելով տեսնում է, որ ինքը իզուր նեղացրեց մեկին կամ արդեն հասկանում է, որ պետք է ներել եւ այլն։ Սա բավականին դժվար process է, որտեղ ամեն մարդու մոտ ինդիվիդուալ է գնում, մեկը կարող է լսել միանգամից լինի, մյուսը պիտի ասենք հաճախ լսվի, նայած իր մոտ ինչպիսի, ասենք, բարդ հոգեվիճակ է։ Խնդրեմ, next Սերինե, մյուսը։ Սերինե, հաջորդը։ Thin disease. Ինչպես։ This one, այս մեկը։ Հաջորդը սրա էլի մյուսը գնա։ Ինչպես արդեն ասեցի, քանի որ նա հիմնված է Աստվածաշնչի վրա, եւ Աստվածաշնչի մեջ Քրիստոսը երբ որ բուժում էր, որոշ հիվանդություններ, չէ, առաջ մի անցի,
նախ Սերինե, առաջ մի անցի, հետ գնա։ Սերինե, հետ, չէ, առաջ ես գնում, հետ գնա։ I think, sorry, I think my computer is acting out a bit because I'm not pressing anything. Առաջ ես գնում, հետ գնա, Սերինե։ I'm which, yes, ma ոչ մի բան չեմ սխում ինձ թվում է իմ computer-ը։ Այսա, կանգնի սրա վրա։ Okay, էսա։ Ահա, որը ես ասեմ նոր փոխանցի։ Ուրեմն ինչպես Քրիստոսը բուժում էր եւ շատ հիվանդներին ասում էր գնա մեղք մի գործի, որտեւ Աստվածաշնչի մեջ հիվանդությունների պատճառները հանդիսանում են մեղքերը, հա? Մեղքերը, որտեվ եթե մարդը Աստծուն հավատում է, նա արդեն ընդունում է Աստվածաշունչը Քրիստոսին որպես ճշմարտություն եւ նրա ասած այդ են ոնց որ ասեցի սկիզբն է ճշմարտության եւ շեղումը արդեն այդ ճշմարտությունից իր մտքի վարքագծի մեջ դա արդեն հենց հանդիսանում է բնականաբար հենց մեղքերը եւ բուժման ժամանակ ինչ է լինում որ հիվանդը տեսնում է իր մեղքերը եւ այդ արդեն աղոթների ազդեցության տակ եւ ես իհարկե իրեն ուղղորդում բացատրում եմ, որտեվ հիմնականում շատերը ծանոթ չեն մեղքերին, հա? Ինչն է մեղք, ասենք հատկապես ծանր ազդեցություն են թողնում հիվանդությունների վրա 7 մահացու մեղքերը։ Դրանք գոռոզությունն են, բարկությունն են, ատելությունն են, նախանձը, ծուլությունը, որկրամոլությունը, բղջախոհությունը, հա? Այս հոգեվիճակները կարող են պատճառ դառնալ եւ արտահայտվել տարբեր շեղումներով, թե հոգեկանում, թե մարմնականում։ Ասենք Նարեկի ամբողջ բուժման սկզբունքը այն դրա վրա է հիմնված, որտեղ հիվանդը երբ որ լսում է աղոթքը, բոլորը այդպես ասում են, իմ պատկերն է, ասում է, այս ինձ համար է գրված։ Բնականաբար, եթե նա պիտի որպես դեղամիջոց օգնի, չէ, նա պիտի իրան տեսնի, այսինքն երբ որ մենք անալիզներ ենք անում, թե հոգեկանի, թե մարմնականի, չէ, ասենք կոմպյուտերով ուղեղն ենք նկարում, այդ ուղեղի նկարը մարդու հոգեկան աշխարհի իր եսի մասին ոչինչ չի ասում։ Կամ եթե մենք տեստավորում ենք հոգեվիճակը, հոգեբանները, չէ, այդ տեստավորման արդյունքը հոգեբանին է հասկանալի, ինքը տեստով տեսնում է, որ ասենք հիվանդի մոտ ինչ կա, հա, վախ կա, դեպրեսիա կա, ագրեսիա կա եւ այլն, բայց քանի որ մարդը ինքը հասկացողական կեցություն ունի եւ զգացողություն, կարեւոր է ինքը պիտի դա տեսնի, որտեւ եթե ինքը չի տեսնում, մենք իրան ասում ենք ու իր այդ աշխատում ենք, դա այդպես խորը ազդեցություն չի տալի, այսինքն ինչպես մարդը հայլուն մոտենում է իր մարմնի պատկերն է տեսնում, կամ իր դեմքին տեսնում է ինչ որտեղ, հա, մրոտված է, կեղտոտ է եւ մաքրում է, այ աղոթքի տակ մարդու հիշողության մեջ գալիս են, տեսնում է մեղքերը, որ ինքը չի զգում, եւ արդեն այդ պիտի տեսնի, պիտի զգա եւ այդ գնում է հասկացումը եւ նա ընդունում է այդ սխալը, որովհետեւ բնականաբար այս ճանապարհով բուժվում են այն մարդիկ, որոնք հավատում են խոսքի բուժմանը, հավատում են իրենց համարելով քրիստոնյա եւ հավատում են, որ այս ճանապարհով կբուժվեն։ Այսինքն հավատում են, որ Քրիստոսի բուժումները, որ մենք կարդում ենք Աստվածաշնչում, դրանք ճշմարտություններ են։ Այսինքն ես ցույց եմ տալիս, որ այդ ճշմարտությունը, ինչպես դա հավիտյանն է եղել, դա այսօր էլ է ներկա եւ այսօր դա հենց երևում է այս բուժման մեջ։ Եկեք չմոռանանք, որ ինչպես Աստվածաշնչում կար, Քրիստոսը բուժում էր այն հիվանդներին, որոնք իրեն հավատում էին, այսինքն հավատում էին որպես Աստված, հավատում էին, որ նա կարող է բուժել, հավատում էին, որ նա կարող է հրաշքգործել եւ այդ հավատի ճանապարհով եւ հիմնվելով նրա ասացի վրա որպես ճշմարիտ, նրանք բուժվում էին։ Հաջորդը Սերն է, հաջորդ Ինչպես արդեն ես մոտավորապես ասեցի, չէ, աղոթքը
օգնում է տեսնել քոյի պատկերը եւ արդեն ինքնաճանաչման միջոցով գնալ ինքնաճանաչման, ինքնազարգացման, որպեսզի դու ազատվես քո մեջ եղած թերություններից, դրանք մեղքերն են, հա, ասենք ատելությունից, զայրույթից, ջղայնությունից, որովհետև մարդը Աստծո պատկերով ստեղծված է։ Մենք երբ որ մարդ ասում ենք այս ճանապարհով, հավատի մեջ, ինքը այդ որակի պիտի լինի։ Բայց մարդը այդ պատկերը, երբ որ կորցնում է հավատը, չի շփվում Աստծո հետ, չէ, գնում է իր ճշմարտություններով, այդ ժամանակ նա արդեն դառնում է մարդկային պատկերով, կորցնում է այդ պատկերը։ Բայց իր խնդիրն է, որպեսզի իր երկրային կյանքի մեջ նա գա այդ պատկերի, որտեղ այդ պատկերի մեջ է նա խաղաղ, հանգիստ, հանդուրժող, սիրով լցված, այսինքն իր հոգու մեջ չկա նախանձ, ատելություն, չարություն։ Մենք պիտի այսպես հասկանանք, չէ՞ որ եթե ասում ենք Աստծո պատկերը, նշանակում է Աստծո պատկերով մենք ստեղծած ունենք միտք, հասկացողություն, մեր մեջ պիտի լինի ինչը, լավատեսությունը, բարությունը, հանդուրժողականությունը։ Եվ դա կարող է լինել, երբ որ մենք Աստծո այդ հաղորդակցության մեջ ենք միշտ։ Եթե մենք կորցնում ենք այդ հաղորդակցությունը, ընկնում ենք մեղքի մեջ, դրա համար մեր մեջ մտնում է սուտը, կեղծիքը, չարությունը, եւ մենք ապրում ենք այդ հոգեվիճակով։ Բայց երբ որ ունենում ենք բարդություն, պրոբլեմ, ասենք ծանր հիվանդ, շատ անգամ տեսեք նույնիսկ անհավատ մարդը, չէ, կամ մարդիկ ոնց է խոսքը Աստծո անունը միշտ տալիս, Աստված չանի, Աստված տա։ Եվ այստեղ խնդիրը նրանում է, երբ որ նա արդեն իր կամքով է գալիս, իսկ գիտեք, մարդը միշտ էլ պրոբլեմի դժվարության մեջ է հիշում Աստծուն գալիս, թեքվում է նրան, նա հնարավորություն ունի ազատվելու վերը նշված այդ շեղումներից, որոնք փաստորեն, եթե մենք հավատով ենք նայում, հա, մեղքերն են, իսկ ասենք մեր բժշկությամբ մենք կարող ենք դիագնոզ դնել, հա, դեպրեսիա, ագրեսիա, տարբեր նևրոզ, իսկ այս չափանիշով արդեն պարզ է դառնում, որ այստեղ խնդիրը, քանի որ մենք ասում ենք դեպրեսիա, դա հիվանդին ոչինչ չի տալիս, իրան եթե մենք բացատրում ենք ժամանակակից գիտությամբ սերոտոնինի փոխանակություն, բայց երբ որ ես ասենք դեպրեսիայով հիվանդին, որը ուզում է ճանապարհով բուժվել, ես հիշեցնում եմ, որ եթե դու դիմում ես Աստծո բուժմանը, ուրեմն դու արդեն կորցրել ես քո կապը եւ չես հավատում, որ Քրիստոսը եկավ փրկելու համար, դու ունես փրկության ճանապարհ, որտեղ դեպրեսիայի ժամանակ չէ մարդը ելք չի տեսնում իր հասկացողությամբ, իր մտքով եւ այդ ընկնում է հուսահատության մեջ։ Իսկ հավատի մեջ հուսահատությունը դա ծանրագույն մեղք է, որտեղ նա չի հավատում, որ կա ճանապարհ այս վիճակից դուրս գալու։ Այդ ճանապարհը հենց Քրիստոսն է, որտեղ այստեղ խնդիրն ինչն է, որ հավատացողը պիտի ընդունի այդ ճշմարտությունները, իրականությունը, ինչպես մենք ընդունում ենք իրականություն, Քրիստոսի ներկայությունն էլ որպես իրականություն, եւ հավատա, որ այդ իրականության վրա կարող է նա արդեն ազատվել եւ դուրս գալ։ Այսինքն ով որ հավատում է դրան, նա բնականաբար ազատվում է եւ արդեն իր դիագնոզներից, որ ասենք, մենք դնում ենք։ Հաջորդը Սերինե, հաջորդը։ Ինձ թվում է մի փոքր ուշացում է լինում, որովհետև ես սխմում եմ, բայց դուք երկրորդ Պարզ է, ուշացումը լինում է։ Okay. Հիմա տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք բժշկության մասին, բնականաբար աղոթքներ բոլոր ազգերի մեջ կան, հա, աղոթում են մարդիկ, մեղա են գալիս, խնդրում են, բայց նարեկացու աղոթքները տարբերվում են մյուս աղոթքներից, իրենք նման չեն այդպես։ Այստեղ այդ բժշկությունն է, եթե ասենք ես հիմա ցույց եմ տալիս եւ ցույց կտամ, որ մարդու մասին նա օրգանների մասին է գրում, հա, հոգեվիճակների մասին է գրում, տեսեք, այստեղ թվում է, թե սա աղոթքի նմանություն չի, չէ, որ 360 մասերով կազմեցա, որ եթե մենք նայենք, այո, մարդը ունի 360 հոտ,
5 զգայաններ, հոգու մարմնու ամբողջությունը, որտեղ եթե նա պիտի մարդուն օգնի, պիտի այդ նյութի մեջ, աղոթքի մեջ այդ ամեն ինչը լինի, այլապես եթե նա չլինի, չի կարող օգնի, նկարագրված լինի ամբողջ շեղումները, որը կա։ Չէ, ինչպես մենք ասենք բժշկական գրքերը կարդում ենք, նկարագրում է այս շեղումները, բայց հետաքրքիրությունն է, որ այստեղ այդ բոլորը նկարագրված է եւ ուրիշ ձևով է նկարագրված։ Այսինքն հենց այստեղ է ամբողջ գաղտնիքը, որ այդ իրեն Սուրբ Հոգով տրված այդ գիտելիքները մարդու մասին կա, որ այդ ձևով խոսքի միջոցով կարելի է եւ ճանաչել եւ փոփոխություն գնալ։ Ես այդպիսի հոդվածներ գրել եմ, գիտեք ինչ, ժամանակակից գիտությունը նոր միայն 21-րդ դարում պարզեց, որ մետաֆորի այլաբանությունների միջոցով կարելի է մարդուն ճանաչել եւ այլաբանությունը կարելի է մարդուն փոխել։ Մենք Աստվածաշնչի մեջ այդ այլաբանությունների մասին կա, Քրիստոսը խոսում է այլաբանությունով։ Այսինքն այդ ճանաչողության process-ը, եթե մենք ման են գալիս տարբեր մեթոդներ, բայց ավելի ընկալելի հասկանալի համար դա կա, դա Աստվածաշնչում կար, Քրիստոսը առակներով երբ որ խոսում էր, չէ, մարդկանց անգրագետ մարդկանց պիտի մի բան հասկացներ, նա վերցնում էր, չէ, բույսերի միջոցով, ամբողջ կենդանիների միջոցով, որտեղ մարդուն այդպես հասկանալի է ճանաչել թե շրջապատող աշխարհը եւ թե իրեն։ Այ ամբողջ հարցը հենց սրանումն է, որ եթե ասենք այս բժշկությունը ինքը ինֆորմացիոն մակարդակի է։ Մեր բժշկությունը, ես ինքս բժիշկ եմ, մենք մատերիայի մակարդակով ենք մարդուն նայում եւ մատերիայի մակարդակով ենք դեղը տալիս ենք, որպեսզի մատերիային օգնի։ Բայց այստեղ խոսքը ինքը ինֆորմացիա է եւ հենց մարդն էլ ի սկզբանե ծրագրավորված է խոսքի համար եւ խոսքի միջոցով, որ այո խոսքերով իր մոտ կարելի է այդ տեղաշարժը լրիվ կատարել։ Հաջորդը ուղղակի քանի որ ուշացումով է գնում, դրա համար մենք մի քիչ ես մինչև այդ ասենք խոսեմ, այդ հոգեբանության եւ հոգեբուժության մեջ մետաֆորաները արդեն գիտական ապացույցը դրա կա։ Հիմա այստեղ ամբողջ տեսեք աղոթքների մեջ այդ հոգեախտաբանությունը կա։ Աղոթքների մեջ կա դեպրեսիան, աղոթքների մեջ կա անձի կորուստը, դերալիզացիան, իմիջի զգայության խանգարումները, զառանցանքները, տագնապները, վարքագծի մետաֆորմոզը, սա ամբողջ ասենք հոգեբուժություն է, որովհետև մեզ հոգեբուժներից համար, չէ՞ որ մենք հիմնվում ենք հիվանդի ասած խոսքից, ինքը ասում է իր զգացողությունը, գրառում ենք եւ այդ խոսքի հիման վրա մենք անալիզ ենք դնում։ Հիմա այդ նույն խանգարումները, տեսեք, Նարեկի աղոթքների մեջ կա։ Ամբողջ, ասենք, այդ դիագնոզը, որովհետև այդ հատվածում, որ նա նկարագրում է, դա արդեն խոսում է այս գրածը դեպրեսիա է, սա անձի կորուստ է եւ այլն։ Եվ նույնպես կա մարմնի խանգարումները, ցավի խանգարումը, ֆունկցիաների խանգարումը, հաջորդը Սերին է հաջորդը, այո, ուշացումով է գալիս, ուղղակի Դոկտոր Ներսեսյան, կարելի է քանի րոպեին վերջացնենք եւ որովհետեւ հարցեր ալգա թեր, ժամանակնի սահմանափակ լալու պատճառով Սերին է անցի վերջի 2 վիդեոները նայենք, արագ անցի Այստեղ քանի որ ես ասեցի աշխատել եմ AIDS կենտրոնում, դու գիտեք որ AIDS-ի հետ կապված
ինչպես հավատը եկավ դեպի բժշկություն, որովհետև մարդկանց մոտ առաջանում էին ծնծալ հարցեր կյանքի մահվան հետ եւ այդ հարցերը բժշկությունը չի պատասխանում, բայց հիվանդի մոտ առաջանում է եւ այստեղ այո Նարեկը շատ լավ օգնում էր այդ հարցերին, այսինքն հիվանդի մեջ մահվան վախ կա, շատ հարցեր, որ կապված է կյանքի մահվան հետ եւ հիվանդի հասկանալը կարեւոր է, որ նա պիտի ճիշտ հասկանա այդ հարցերը, որը իրան օգնում է։ Այստեղ ուղղակի արագ ասեմ, մենք բաց թողեցինք, որ գիտականորեն աղոթքի ազդեցությունը ինչպես է ազդում ուղեղի, իմուն սիստեմի, դա ում որ հետաքրքրում է, կարող է այստեղ հեղինակները կան պրեզենտացիայից առանձին նայել, որ բոլորը արդեն գիտականորեն ապացուցված է, ինչպես աղոթքը արյան որակը կարող փոխել, իմուն բջիջները ավելացնել, ինտերֆերոնը եւ այլ եւ այլը։ Եվ հիվանդներից ես ինչու էի վերցրել ցուցադրելու, հա, AIDS-ը, որովհետեւ այսօր քանի որ COVID-19 է, ես այսօր էլ ունեմ շատ հիվանդներ, որոնք ով որ հավատում են, շատ հեշտությամբ են հիվանդությունը անցկացնում եւ այդ հարցերը որ չէ, արդեն որ մահացու ես, երբ որ հիվանդին բացատրում ես եւ նա հասկանում է հոգին այդ տագնապը վախերը անցնում են, իմունիտետով արագ անցկացնում է։ Ես դրա համար այսօր այդ պրեզենտացիայի վերցրել է այդ հիվանդներ։ Այստեղ հիվանդը հենց խոսում է իր հոգու ատելության, չարության նախանձի, որովհետեւ այդպիսի գիտական դեպքեր կա, որ հավատը ինչպես AIDS-ով հիվանդների իմուն սիստեմը բարձրացնում է։ Դրա համար ասենք ես ունեմ մեծ աշխատանքներ, ուղղակի դրանք այդպես դեռևս շատ տարածված չեն, գիտնականները այդ մասին գրում են, որ հավատացող մարդու մոտ իմուն սիստեմը շատ ակտիվ է։ Իսկ գիտեք, որ վիրուսների համար մեզ պետք է իմուն սիստեմը։ Այսինքն մենք աղոթքով կարող ենք իմուն սիստեմը բարձրացնել։ Անցնենք մյուսը, ես ուղղակի որ չլներ, մյուսը արդեն կլսենք ու այստեղ այդ անալիզներն են ցույց տալիս, որ AIDS-ը գիտեք, որ 25%-ում տալիս է մտավոր հետամնացություն դեմենցիա եւ այդ դեմենցիան կարելի է աղոթքով լավացնել։ Իհարկե խոսքը դեմենցիան, որը շատ հիվանդությունների ժամանակ է լինում, այստեղ կապ չունի, որ AIDS-ի հետ կապված է, որովհետեւ դա հավատի բացակայության հետ շատ կապ ունի, այսինքն այսօր գիտեք շատ հիվանդություններ կա, որ երիտասարդ տարիքում տանում են։ Սերնե ջան, հիմա մի հատ էս նկարի վրա կլիկ արա ու տակից ձայն տու։ Մի հատ կլիկ արա ու այստեղից միացրու։ Մեղա ծաղուրի կյանակայքների դեմ ես որ խալար մեղա։ Մեղան բավ շորհատը դիրապիտներին արդարել մեղա լիտնային գիտության սիրո դեմ հայտնապես մեղա։ Մեղա կանցի դեմ որ ոչինչ մի ստեղծեցից ես ստույգ մեղա։ Մեղա գրքի գերագույն գրվածքներու դեմ ես համարժան։ He's helping me a lot with my very old disease, which I got from a small girl, and it's called celiac. Basically, what he was doing was reading a praise in Armenian language, and I must say that it was a very, very special and very, very strong experience. It felt like a very strong vibration coming overcoming all my body. I didn't understand what he was reading, but I felt every word because it was like the vibration from my body that responded to that vibration. The medicine helped me with this celiac problem, not even homeopath in Slovenia, which I was visiting. But I think that we are really making some progress, yes. Because my whole body is changing, my whole everything about me is changing. I was very hard, but every single time I came here to listen to Armin's play,
something very, very strange and powerful happened to me. I don't know what will turn out from all this, but I really have a very strong comfort in him. I believe him. I trust him. And in a way, I think I'm finding my own belief, which I forgot, and was forgotten for such a long time. My name is Complementary. I'm coming from Slovenia as well. I just escorted Sasha and she will retirement. And I must say I'm a very skeptical person by nature and don't really believe in anything. But what I've experienced here was really surprisingly on 3 occasions, actually 4 occasions of this meeting here, just sitting and listening to the voice. I really experienced some very physical reactions to this voice, like I remember first occasion it was a very strong pressure on the back of my head. Second time it was a burning sensation in my hand. Just feeling very much asleep. I must say I cannot explain this myself logically. At least with the logic I tend to follow in my life. And that's all I want to say. Thank you. Հիմա տեսեք, որ ասեցինք, խոսք ուղղված է բոլոր ազգերին ինչու, որտեվ ինչ է տեղի ունենում, քանի որ մենք անկախ ազգությունից բոլորս հոգի մարմին ունենք, բայց հոգին ազգություն չունի։ Այսինքն հոգու չարությունը, ատելությունը եւ հոգու մարտակառնով շեղումը բոլորիս մոտ նույնն է։ Ուղղակի Նարեկի աղոթքները այդ ուղղված են հիվանդը ինքը ու աղոթքը նպաստում է, որ մարդ իր մեջ հասկանա, տեսնի շատ բան։ Օրինակ հայերը, վերցնենք երեխաները, հայերը ուղղակի հայերեն բառեր են աղոթքից հասկանում, հա, լեզուն գիտեն, բայց միևնույնն է, իրենք ընթացքում սկսում են տեսնել իրենց ներսի պատկերը, աղոթքը նպաստում է տեսնելու, որտեղ նա փակվել էր, բացում է վարակույրը, ոնց որ մթի մեջ է, որտեղ մեղքերից մտնում է մարդու ներսը, եւ տեսնելով արդեն հավատի հետ շփման չափանիշով, որ նա դիմում է Աստծուն, զղջում է եւ արդեն ազատվում է այդ process-ից։ Եվ դա է տալիս հանգստությունը։ Դրա համար ազգության խնդիրը կապ չունի։ Հիմա ես, քանի որ հարցերը կա միանգամից, տիկնից հետա պատասխանում։ Այո, okay. Շնորհակալ ենք Դոկտոր Ներսեսյան, սքանչելի եւ հետաքրքիր ելույթին եւ դասախոսության քանի հարցեր կա, եթե կարելի է կրնանք պատասխանել, հարցերին մեկը գսե որ իհարկե դուք Սուրբ Նարեկ քիրքը գարտակ ավետարանը ինքը ավետարանն է, իհարկե քրիստոնեական ավետարանն է եւ այո Եվ ասիգա ինչ օգտակար կլա ատոնք որ բուդդիստ են կամ կրոնք չունին atheist են The question is անկլերնով ալսեմ մեկ վարգյան The question is this is based on a biblical efficacy can it not work on Buddhists or atheists Կրնակ պատասխանել։ Պատասխանեմ։ Հիմա ինչպես ասեցի, բոլորս նույն մարդն ենք։ Քրիստոսի ուսմունքի մեջ չի նշվում ազգությունը։ Եթե նա քանի որ աստվածային է, մարդու վրա մարդը ազդեցությունը ընկալում է, իր վրա որոշակի ազդեցություն ընկալում է։ Հիմա եթե նա դիմում է, ասենք հավատի ելնելով Հավատից, այսինքն հիվանդությունից ունի պրոբլեմ, ուզում է բուժվել, եթե նա դիմում է, նա զգում է։
արդեն մնացածը իր զգացողությամբ իր ինքնաճանաչությունն է, այսինքն բուդդիստն էլ եւ աթեիստն էլ իր վրա ազդեցությունը զգում են, բայց հետո ինչպես վերաբերվեն, դա կախված է իրենցից, որտեվ ես այստեղ քանի որ շատ կարճ էր ժամանակը եւ ներկայացումը, մենք մի շարք ֆիլմեր ենք նկարել նարեկաբուժության, որտեղ այս ինչի մասին ես ասեցի, խոսում են հիվանդները։ Եվ մի ֆիլմը այնտեղ վերաբերվում է եզդի երեխայի բուժմանը, ով ուներ գենետիկ հիվանդություն, մորքյու, գենետիկ հիվանդություն է։ Եվ նրա մայրը, լինելով գենետիկ, ասում է, ես հավատում եմ, որ նարեկը կարող է բուժվել, եւ թե իր վրա երեխայի այդ ազդեցությունները գնում էին։ Բայց շարունակությունը արդեն հիվանդինն է, ինքը ինչ հարաբերություն կունենա, հա, այս ճանապարհի հետ, որտեղ նա ազատ է իր կամքով։ Շարունակի, կժխտի, կասի, չի հավատա, կասի, ոչինչ չի օգնի, դա արդեն կախված է իրենից, իսկ ազդեցությունը կա, ես փորձել եմ տարբեր ազգությունների վրա։ Okay, շնորհակալ ենք։ Ուրիշ հարց մնալ գա, որ անգլերենով ասեմ, վերջը թարգմանեմ հայերենի։ Ես անգլերենով ասեք կհասկանամ ես։ Okay, how do you explain the reflection psychological upheaval on the positive laboratory findings in certain illnesses? Ինչպես կրնանք բացատրել, որ իրենց հոգեգան հանգստությունը կցկե, որ իրենց տարալուծարանի լաբորատորիի արդյունքները քեշեն մինչև լավը ըլլալ։ Օրինակի համար ադոնք, որ փորիցավեր գունենան հայկական հիվանդություններու FMF-ը, իրենց կովը երբ որ այրունը կքննենք, տեսնանք, որ inflammatory markers կսենք, CRP-ն կամ մյուս inflammatory markers-ները բարձր են։ Եվ վերջը, ասանք հոգեգան կամ նարեկա բուժումով, ադոնք ինչպես կրնակ բացատրել, որ գիչնա թիվը բնական կդառնան։ Քանի որ այս բուժումը ուղղված է հոգու եւ մարմնի վրա, երբ որ հոգու մեջ արդեն փոփոխություն է տեղի ունենում, այսինքն այդ շեղումները առաջացել էին մարդու մեջ մեղքերից, որտեղ այդ մեղքերը, այո, բիոխիմիայի հետ շատ կապ ունեն։ Երբ որ հոգի խաղաղում հանգստանում է, իր արտացոլումը մարմնի մեջ փոխվում է։ Քանի որ CRP-ի մասին ասեցիք եւ իմ աշխատանքն էր, կան մի խումբ հետաքրքիր հետազոտություններ, որ ինչպես FMF-ի ժամանակ բարձրանում է, CRP-ն ինքը մարմնի մարկեր չի, ինքը ավելի շատ հոգեկան աշխարհի մարկեր է, ում որ կհետաքրքրի կարող է փնտրի եւ գտնել։ Եվ դրա համար ասենք, երբ որ FMF-ը բուժում ենք, քանի որ իրենք բոլոր հիվանդ ունեն թե հոգեկան խնդիր, թե մարմնական, ուղղակի ինտերնիստը միայն մարմնական են նայում, նրա մոտ եւ նոպաներն են անցնում, եւ CRP-ն արդեն միշտ իջնում է, այլ չի բարձրանում, որտեվ պատճառը հոգեկանի բուժումն է, psychosomatic էֆեկտն է այստեղ գնում։ Այո, եւ կրնանք բացատրել այդ բանը, որ այս հոգեկան հանգստությունը գազդե իհարկե քեղծերու վրա հորմոնները եւ հորմոնները կցկե, որ միանշանակ, որտեվ գիտեք, որ գիտությունը իմունոլոգիայից հաստավ psychoneuroimmunology եկավ, չէ՞։ Արդեն գիտականորեն կա, ինչպես հոգեկանը կարող է գեղձերի վրա ազդել։ Այս բոլորը արդեն ապացուցված է եւ նույնիսկ ես ունեցել եմ աուտոիմուն թիրոիդիտներ հիվանդներ, որ այո, գեղձերի ֆունկցիան շատ փոխվում է։ Հա? Ճանապարհը գալիս է հոգեկանից, որտեվ պատճառը հոգեկանի մեջ է։ Մենք մարմնի մեջ տեսնում ենք հետևանքները։ Դրա համար երբ որ պատճառը վերանում է, հետևանքը ինքնին անցնում է։ Շատ հետաքրքիր, it's very interesting topics, եւ շատ բաներ կա, որ պետք է հասկանանք in psychosomatic aspect of the illnesses. Դժբախտաբար, unfortunately, the time is limited, եւ ժամանակի սահմանափակ լալով, քանի հարցեր ալ կա, եւ վերջը կպատասխանենք ուրիշ անգամ հարց պատասխանին մեջ, պետք է վերջացնենք այս webinare, պետք է closing have to close because the time limit. Ուրեմն իմ խորին շնորհակալություններ ձեզի Dr. Nersesyan. Thank you so much. Special gratitude to you and to Annie
for this fascinating and interesting way of explaining how we can stay healthy. This is another way of our general well-being. Thank you so much. Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, ես էլ շնորհակալ։ Ուղղակի ինչպես տեսակ, նյութը բարդ է, կարճ ժամանակամիջոցում հասկանալից ամեն ինչը չի լինի։ Որովհետև նոր նյութ է։ Այո, գործենք դարձյալ նույնը մեջտեղ բերել եւ նորեն պրեզենտնել մոդիկ ամիսներեն։ Ես պատրաստ եմ, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ։ Okay. Still, I would also like to thank all the participants today and all those who send us questions. And honestly, your feedback, please spend a minute or two, just write a feedback. Your feedback, it's very, very valuable to us to improve our webinars. Now, I have, as usual, I have a special thanks to ACC, Armenian Community Council, and ACEMC, Armenian Community Emergency Medical Committee, Management Committee, for hosting us this webinar and giving us their technical support as usual. Thank you so much.